குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Fox News alert: an Iraqi official backing up claims by ISIS that the group has indeed taken over the entire city of Ramadi. ISIS says it now controls the city's army base as well as tanks and missile launchers. Ramadi நகர் மீட்பும் ஈராக்கிய படைகளின் முதல் வெற்றியும். An Iraqi flag to signal the recapture of Ramadi. Troops have raised the standard above the main government complex, declaring total victory over ISIL in the war-ravaged western city seized by the extremists in May. That was a humiliating defeat for Iraq's military, but now it's keen to show the tables have turned. இன்று சர்வதேசத்தை உலுக்கி வருகின்ற ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான நேரடி போரில் குறிப்பிடத்தக்க முதல் வெற்றியை ஈராக்கிய படைகள் பெற்றுள்ளன. கடந்த மாதம் டிசம்பர் இறுதி போதில் ஈராக்கிய படைகள் ஒரு வார காலமாக தொடர்ந்த இராணுவ நடவடிக்கையின் மூலமாக இந்த வெற்றி சாத்தியப்பட்டுள்ளது. 2014ஆம் ஆண்டு ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளின் தாக்குதல்கள் ஈராக்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது முதல் இன்று வரை பாரிய தொடர் தோல்விகளை சந்தித்த ஈராக்கிய படைகளுக்கு இந்த முதல் வெற்றி அளப்பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 7 மாத கால வியூகங்கள், தயாரிப்புகள், பயிற்சிகள், பிச்சல் பிடுங்கல்களுக்கு மத்தியில் ஈராக்கிய அரசுக்கும் அதற்கு முழுமையான ஆதரவை வழங்கி வருகின்ற அமெரிக்கா தலைமையிலான நேச அணிகளுக்கும் கூட இந்த வெற்றி பெரும் உத்வேகத்தை கொடுத்திருக்கிறது. எனினும் இது வெற்றிகளின் முதல் படியா அல்லது ஆபத்துகளின் அடுத்த படியா என்பதே இன்றைய கேள்வி. இந்நிலையில் ஈராக்கின் ரமாடி நகர் மீட்கப்பட்டமை குறித்து இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. It was a hard battle, but Iraq's army says it's finally defeated Islamic State fighters in Ramadi. Government forces had encircled this provincial capital west of Baghdad for weeks, and last week they made a final push to seize the central administration complex. A spokesman for the Iraqi force leading the charge says the next step is to clear pockets of IS resistance that may still exist, but that government control of the complex effectively means a victory over IS in Ramadi. The militants captured the city in mainly Sunni Muslim Anbar province in May. The army's apparent defeat of IS here deprives the militants of their biggest prize of 2015. It's also the first major victory for the US-trained Iraqi force in some 18 months, when it simply collapsed in the face of the Islamic State assault. சுமார் 5 லட்சம் மக்கள் தொகையை கொண்ட ஈராக்கின் அன்பார் மாகாணத்தின் தலைநகரமாக விளங்கும் ரமாடி நகர் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் வசம் வீழ்ச்சி கண்டது. மிகவும் கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த நகரத்தின் வீழ்ச்சி ரமாடி நகருக்கு கிழக்காக அமைந்திருக்கின்ற ஈராக்கிய தலைநகர் பக்தாத்தின் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தலாக கருதப்பட்டது. ஈராக்கின் இரண்டாவது இனக்குழுமமான சுனி இஸ்லாமியர்களின் பூர்வீகங்களில் ஒன்றான ரமாடி சுனி இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளான ஐஎஸ் வசம் வீழ்ந்தமை பிரச்சார அடிப்படையில் ஐஎஸ்க்கும் பலம் சேர்த்தது. எனினும் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளின் பிடியிலிருந்து தப்பித்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் தமது உடைமைகளை கைவிட்டு வெளியேறினார்கள். சில 100 ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் பல ஆயிரம் ஈராக்கிய துருப்புக்களை கணப்பொழுதில் விரட்டி அடித்தனர். தமது ஆயுத தளபாடங்களை போட்டுவிட்டு ஈராக்கிய படைகள் ஓட்டம் எடுத்தமை உலக ஊடகங்களால் கேலி செய்யப்பட்டது. ரமாடி நகரின் வீழ்ச்சியின் போது 500 முதல் 1000 பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டதாக கணிப்பிடப்பட்ட போதிலும் பல நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் ஐஎஸ்னால் இரக்கமின்றி கொல்லப்பட்டதாகவே நம்பப்படுகிறது. அவர்களில் பிடிபட்ட ஈராக்கிய படைகளும் அடக்கம். எனினும் கடந்த 7 மாதங்களாக ஈராக்கிய படைகளாலோ அல்லது அதனது தோளுமை நேச அணிகளாலோ
அந்த நகரத்தை நெருங்க முடியவில்லை. The exodus from Ramadi, fleeing the march of Islamic State into their city, and across the bridge towards Baghdad has become a symbol of the desperate and often elusive search for sanctuary in Iraq. More than 100,000 people have come this way in the last 2 weeks. They've driven and walked and been wheeled to safety. Those who could brought a handful of possessions, but many, like 4-year-old Ramaz and her family, came with just the clothes on their back. We heard some noise, people saying, "Just get out, Islamic State is coming." I got my father and my family and left. We've been here for 2 days, but they won't let us cross into Baghdad. While many were allowed in, others were held back. The authorities afraid the militants might use the chaos to slip into the capital. There's little dignity here for the old and for the infirm. It's not the picture of progress many like to paint. Hanid has been on the move for 5 months, an old lady who wonders what she's done wrong to deserve this. This is so unfair, she says, angry and upset at what's happened to her. The pensioner asked if the world was watching. Does America accept this, she said? Do other countries? Just a few weeks ago, the Iraqi government and the White House were touting their success in pushing back Islamic State. But in the last few days, the militants have turned the tables in Ramadi. America's top military commander says the city isn't central to the future of Iraq. Well, tell that to the thousands and thousands of people who've run for their lives and fled along this road over the last few days. It certainly doesn't look like success. இந்த நிலையில் கடந்த நவம்பர் மாதம் முதல் அமெரிக்க கூட்டுப்படைகளின் வான்மார்க்க தாக்குதல்களின் உதவியுடன் ரமாடியின் புறநகர் பகுதிகளில் தாக்குதல்களை நடத்தி வியூகம் வகுக்கப்பட்ட நிலையில் கடந்த மாதம் டிசம்பர் இறுதிப் பகுதியில் ஈராக்கிய படைகள் தமது வெற்றியை பெற்றிருக்கின்றன. எனினும் சுமார் 500 முதல் 1000 தீவிரவாதிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த ரமாடி நகரத்தை மீட்பதற்கு 10,000 ஈராக்கிய துருப்புகளும் அமெரிக்க கூட்டுப்படைகளின் வான் தாக்குதல் உதவிகளும் புலனாய்வு மற்றும் ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட்டன. கிட்டத்தட்ட 10 மடங்கு அல்லது 20 மடங்கான துருப்புக்கள் அனுப்பப்பட்டே சில 100 தீவிரவாதிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த ரமாடி நகர் மீட்கப்பட்டமை பல கேள்விகளையும் விட்டுச் சென்றிருக்கின்றன. மேலும் அமெரிக்க ஈராக்கிய அரசுகள் ஐஎஸ்க்கு எதிரான போரில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியின் அடையாளமாக ரமாடி நகர் மீட்பை கருதியிருந்தனர். தம்மால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஈராக்கிய படைகளின் பலவீனம் அமெரிக்க தரப்பை பெரும் சினம் கொள்ள வைத்ததோடு நெருக்கு வாரங்களை பிரயோகித்தேனும் ஈராக்கிய படைகளை பலப்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது. இதன் அடிப்படையிலேயே நீண்ட பயிற்சிகள் மற்றும் தயாரிப்புகளுக்கு மத்தியில் அந்த மண்ணின் படைகளால் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளை ரமாடி நகரிலிருந்து விரட்டுவதில் வெற்றி காணப்பட்டுள்ளது. Declaring victory in Ramadi. Video broadcast by Iraqi state TV shows soldiers raising their national flag over the city's government compound, celebrating the Iraqi military's first major victory over the so-called Islamic State. لقد تحررت مدينة الرمادي. Ramadi has been freed, and the armed forces and the anti-terrorist group, and also we've raised our flag on all the government building in Anbar. In May, ISIS fighters seized Ramadi, capital of the mainly Sunni Anbar province west of Baghdad, after government troops fled in defeat. But US-trained Iraqi forces returned, launching an assault on the city last week and making their final push to seize the centrally located government complex on Sunday. Footage showed Iraqi troops advancing through Ramadi street by street amid piles of rubble and collapsed houses. Even amid the celebrations, Iraqi officials say government troops still need to clear some remaining pockets of insurgents in the city. Once secured, Ramadi will be handed over to local police and a Sunni tribal force, a measure aimed at winning support from the local community. After that, Iraq's government has said their next target will be the northern city of Mosul. With an estimated pre-war population of 2 million, Mosul is by far the largest population center controlled by ISIS in either Iraq or Syria, and a crucial source of tax revenue. If it's retaken, it will take down much of the infrastructure underpinning ISIS's claim to statehood.
ரமாடி நகர் மீள கைப்பற்றப்பட்டு தேசிய கொடி நாட்டப்பட்டது முதல் ரமாடியின் வெற்றி குறித்து பரபரப்பான செய்திகள் பகிரப்பட்டாலும் ஆபத்து இன்னமும் அகலவில்லை என்பதை அமெரிக்க படை அதிகாரிகள் வலியுறுத்துகின்றனர். மேலும் ரமாடி நகர் மீட்புக்கான படையணிகளை தயார் செய்வதிலும் பயன்படுத்துவதிலும் ஈராக்கிய அமெரிக்க அரசுகள் தீவிர கவனம் செலுத்தியிருக்கின்றன. IS தீவிரவாதிகளின் தாக்குதல்கள் 2014ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது முதல் அமெரிக்காவால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஈராக்கிய படைகளின் பலவீனம் உலகத்துக்கு பறைசாற்றப்பட்டது. ஃபலூஜா, மோசூல், ரமாடி, டிக்ரிட் போன்ற பிரதான நகரங்களின் தொடர் வீழ்ச்சியும் பிச்சை வேண்டாம் நாயை பிடி என்ற ஈராக்கிய படைகளின் ஓட்டமும் அமெரிக்க தரப்புக்கு சங்கடத்தையும் அவமானத்தையும் அள்ளி கொடுத்தன. எனவே ரமாடி நகர் மீட்பில் சர்ச்சைகளற்ற குழுவாதங்களின் பிணக்குகளற்ற நகர்வை மேற்கொள்ளும் வகையில் அரசியல் முடிவுகள் கூட அவதானமாகவே திட்டமிடப்பட்டன. குறிப்பாக ஈராக்கில் ISக்கு எதிரான போரில் முக்கிய பங்காற்றி வருகின்ற மேற்குலக சார்பு கேடுசுக்குழு அல்லது ஈரான் சார்பு ஷியா பிரிவு இராணுவ துணைக்குழு பயன்படுத்தப்படாமல் தவிர்க்கப்பட்டன. முக்கியமாக பூர்வீக சுனி இஸ்லாமியர்கள் இணைக்கப்பட்ட விசேட படையணி உருவாக்கப்பட்டே ரமாடி நகர் மீதான தாக்குதல் திட்டம் வகுக்கப்பட்டது. Iraqi government forces are claiming total success with the retaking of the city of Ramadi from ISIL fighters. The city had been in the hands of the Islamic extremists since the month of May. Its loss is the group's first major defeat and the first success for the US-trained Iraqi army, which for this assault did not use the Shiite militias who'd been having the most success against ISIL to avoid antagonizing local Sunnis. If 2015 was the year of liberation, 2016, God willing, will be the year of the great victory and the year of the final victory and the end of the presence of Daesh on Iraqi soil and their final great defeat. Pockets of resistance remain, and it's not clear how many of the estimated hundreds of ISIL fighters have been killed or escaped Ramadi. Next on the Iraqi army's list is the city of Mosul, ISIL's biggest prize in Iraq, and for which it's likely to fight tooth and nail. ரமாடி நகர் மீட்பில் ஈரானிய சார்பு ஷியா பிரிவு இராணுவ துணைக்குழுக்கள் பயன்படுத்தப்படாதமை உள்ளார்ந்த புகைச்சலை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகவே தகவல்கள் கசிக்கின்றன. எனினும் முன்னிய படை நடவடிக்கைகளின் போது சுனி இஸ்லாமியர்கள் மீது ஷியா இராணுவ துணைக்குழுக்கள் வன்முறைகள், உரிமை மீறல்களில் ஈடுபட்டவை தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையிலேயே அவர்களை தவிர்ப்பதில் அமெரிக்க ஈராக்கிய தரப்புகள் அதீத கவனம் செலுத்தின. அதனை விடவும் ரமாடி நகர் மீட்பில் ஈரானிய பங்களிப்பை புறந்தள்ளி ஈராக்கிய அமெரிக்க கூட்டின் தனித்துவமான வெற்றியாக காட்டுவதில் அரசியல் காரணங்களும் புதைந்திருக்கின்றன. எனினும் இப்போரில் பங்கெடுக்கும் அவசியத்தை ஈரானிய சார்பு ஷியா பிரிவு இராணுவ துணைக்குழு தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டதாகவும் ஈராக்கிய இராணுவ தளபதிகள் தனிப்பட்ட ரீதியில் மிரட்டப்பட்டதாகவும் கூட தகவல்கள் கசிகின்றன. இந்நிலையில் ஷியா குழுக்களின் பங்களிப்பு இல்லை என்பதை காட்டுவதில் பெரும் பிரயத்தனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு இருந்திருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு என்றும் சில கணிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi raising the flag once more in Ramadi. His government doubling down on their claim of victory. If Ramadi is indeed retaken, it will have robbed ISIS of a stronghold almost 3 times the size of the country's capital, and crucially, handed the Iraqi government a win after the humiliation of their retreat in May this year. Aboid al-Abadi has promised this is just the beginning. If 2015 is the year of liberation, then 2016 will be, if God willing, the year of the big and final victory and the termination of ISIS presence in Iraq. In Ramadi's central district, families from ISIS territories elsewhere in Anbar province are beginning to arrive, risking their lives to flee the areas under ISIS control and seek refuge, a crime ISIS deems punishable by death. This perhaps the clearest sign yet that ISIS's chokehold, their rule of fear, is weakening here. The government's announcements, Hala, come as aid organizations say that this year civilian displacement in Iraq grew at its fastest rate, and it is the country with the highest rate of displacement in the world. Pretty extraordinary considering that neighboring Syria has been racked by strife for years now. So this news, this triumphalist mood amidst the government, that hopefully is going to be some source of solace for the Iraqi families.
இந்த நிலையில் பல்வேறு பிச்சல் பிடுங்கல்கள் சவால்களுக்கு மத்தியில் நோஞ்சான் படையை தட்டி நிமிர்த்தி போர்க்களம் அனுப்பி வைப்பதற்குள் அமெரிக்க மற்றும் அதனது நேச தரப்புகளுக்கு மூச்சு வாங்கிவிட்டது என்பதை மறுக்க முடியாது. எனினும் இந்த வெற்றி IS நாமத்தை கேட்டவுடன் அலறியடித்த ஈராக்கிய படைகளுக்கு உத்வேகத்தையும் துணிச்சலையும் கொடுத்திருக்கும் என்றே கருதப்படுகிறது. இருப்பினும் 10,000 வரையிலான ஈராக்கிய துருப்புகள் இந்த சமரில் களமிறக்கப்பட்டாலும் அமெரிக்க மற்றும் கூட்டணிகளால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட சில 100 உறுப்பினர்களை கொண்ட விசேட படையணியே இதில் முக்கிய பங்காற்றியதாக கருதப்படுகிறது. எனவே ரமாடி வெற்றியின் மூலம் ஈராக்கிய துருப்புக்கள் ஒட்டுமொத்தத்தில் பலம் பெற்றுவிட்டதாகவோ போரிடுகின்ற ஆற்றல் பெற்றுவிட்டதாகவோ கருத இடமில்லை என்பதே யதார்த்தம். அவ்வாறு அவர்கள் பலம் பெற்றார்களா இல்லையா என்பதை அடுத்த போர்க்களமாக வர்ணிக்கப்படுகின்ற மோசூல் நகர் மீட்புக்கான சமரி தீர்மானிக்கும். IS வசம் இருக்கின்ற மிக முக்கிய வளங்களின் மையமாகவும் அவர்களின் இயங்கு மையமாகவும் கருதப்படுகின்ற ஈராக்கின் வடக்கே இருக்கின்ற மோசூல் நகர் மீட்புக்கான போர் அரசியல், படைத்துறை மற்றும் பிரச்சார ரீதியில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஆனால் மீட்கப்பட்ட ரமாடி நகரின் மீட்பு நிரந்தரமானது என்பதை முதலில் இவர்கள் நிரூபிக்க வேண்டும். ஏற்கனவே ரமாடி மீட்பின் பின்னர் புறநகர் பகுதிகளிலும் ஈராக்கின் ஏனைய பகுதிகளிலும் IS தனது தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கிறது. இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் பக்தாத்துக்கு வடக்கே முன்னைய அமெரிக்க படைத்தளத்தில் இடம்பெற்ற 5 தற்கொலை குண்டு தாக்குதல்களில் குறைந்தது 15 ஈராக்கிய படைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. Iraqi soldiers raising the Iraqi flag over Ramadi, a key moment in the battle against so-called Islamic State. In the city centre, Iraqi troops celebrated their victory over the militants who've had control of Ramadi since May. Brigadier General Yahya Rasool was quickly on television saying the city had been liberated, but other spokesmen were more cautious, suggesting that IS fighters had retreated from most of Ramadi, but there were still pockets of resistance. Well, we are now on the final stage of surrounding ISIS in the area of Sofia, which can be figured as liberating all Ramadi after that. The battle for Ramadi over recent days has been an important test for Iraqi troops. Their effectiveness had been repeatedly questioned in the face of the ability of IS forces to take so much Iraqi territory. This is the first time that Iraq's army has led a successful assault on this scale. These images of Ramadi, though, show the cost of this victory. Many of the thousands who fled from the city will find they have nothing but rubble to return to. But for the first time, they will also know their army is capable of rolling back the so-called Islamic State. இந்த நிலையில் ஈராக் சிரியாவில் பெரும் நிலப்பரப்பை கொண்டிருக்கின்ற IS மீது மிகுந்த சாணக்கியத்துடன் கூட்டணி அமைத்து செயல்பட்டாலே சாதகமான நிலைமைகளை தோற்றுவிக்க முடியும் என்பதே இன்றைய யதார்த்தம். தரைப்படைகளை அனுப்பாமல் வான் மார்க்கமான தாக்குதல் யுக்திகள் மட்டும் ஈராக் சிரிய போரில் பலன் கொடுக்காது என்பதை கடந்த 1.5 வருடங்களுக்கும் அதிகமான போரியல் நகர்வுகள் புலப்படுத்தியிருக்கின்றன. 2003 சதாமின் சாம்ராஜ்யம் தகர்க்கப்பட்ட போது உலகை மிரட்டும் இமாலயக்களமாக ஈராக் மாறப்போவதை ஜார்ஜ் W. புஷின் ஈராக் மீட்பு சாணக்கியம் கணிக்க தவறிவிட்டது. சிங்கங்களை ஆள முடியும் என்பதை பின்னர் ஈராக்கும் லிபியாவும் அம்பலப்படுத்தின. அதனால் கிடைத்த சுடலை ஞானமே முபாரக்குக்கு பின் எகிப்தில் மீண்டும் இராணுவ ஆட்சியாளர்களை ஆசீர்வதிக்கும் சங்கடமான நிலைமைக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தள்ளப்பட்டனர். இன்று சிரியாவில் அசாத்தை அகற்ற வேண்டுமென்று அடம்பிடிக்காமல் ரஷ்யாவின் விருப்பம் போல அசாத்தை சட்டை செய்யாமல் புரிந்துணர்வுக்கு வருவதற்கும் இவையே பின்னணி காரணிகள். எனினும் ரமாடியில் புசுங்கிய கட்டடங்களின் மீட்பு மட்டும் ஒரு போரின் வெற்றியை தீர்மானிக்க மாட்டார். இது 12 வருடங்களுக்கு முன்னைய விதைப்பின் அறுவடை என்பதே கசப்பான உண்மை. From the ISIS chief Abu Bakr al-Baghdadi, a new audio recording seemingly attempting to boost fighters' morale with, quote, "the world united against them." In the 24-minute tape, al-Baghdadi says the US-led coalition against ISIS does not dare send ground troops to fight ISIS. He threatens Israel and praises ISIS fighters engaged in combat. This message is intended to reassure them that
he is still there, he is still the leader, that ISIS is still in business. Baghdadi makes no mention of recent terror attacks claimed by ISIS, including armed assaults in Paris and San Bernardino, and the downing of a Russian passenger jet over the Sinai. He doesn't really make any references to the current condition of the so-called Islamic State, either in Syria or in Iraq. He is simply responding to those things he regards as threats. The message comes amid a rough week for ISIS on the battlefield, as Iraqi ground forces backed by coalition airstrikes reclaim much of the western Iraqi city of Ramadi from ISIS fighters, who have held it since May. Iraqi security forces claiming victory on Sunday after taking full control of a key central government compound. U.S. military officials, however, are more cautious. Inside the city center, there remain some neighborhoods that have not yet been cleared. There is a real threat for unexploded ordnance, minefields, booby-trapped houses, so there's a lot of still danger inside of Ramadi. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KB கலைரூபன். இது CMR தமிழ் FM ஓர் பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.